Okay. So Q equal to MC theta, Q equal to ML. ML ni kita guna when there is a change in phase. And the temperature change in temperature. There is no change lah. Temperature constant. Q equal to MC theta. The phase is constant. Tapi temperature dia berubah. Temperature change. That's why in the formula we have theta to show the change in temperature. Okay, right. Question 7. Okay, kita tengok question 7. A copper sphere of mass 200 gram is heated in boiling water and then transferred to a block of ice at 0 degrees. Baik. Ini baru nak mula kan? So just said the question. Okay. Right. Let us see the question. A copper sphere is mass 200 gram, is heated in boiling water and then transferred to a block of ice at 0 degrees Celsius. Okay. How much ice will be melted? Okay, how much ice will be melted? Okay, that was the question lah. Okay, now, and the clue given is use the mixture method. Remember what is a mixture method? We learn in 4.2, I teach you. When you mix two substance, heat released by substance 1 equal to heat absorbed by the substance 2. That is what we call mixture method. Okay, now the problem is we don't know what is this mass of the ice. How much ice will be melted? Actually, they're asking the mass code. Mass lah. Then how you want to measure the ice? Okay, they're asking the mass. So I let first. Let M. Maybe I put a big letter M. Let M be the mass of ice melted. Okay. Now use the mixture method. So heat. Okay. Now you this copper. What we call this? Copper sphere. This copper sphere is already in the boiling water 100 degrees Celsius. Maksudnya the copper sphere ni 100 degrees Celsius juga. Sebab by thermal equilibrium, it should be reaching 100 degrees Celsius. So, this heat is released towards the ice. So, heat released by the copper sphere is equal to heat absorbed by whom? By ice. Ini cara kita buat. Heat released to the copper sphere ni, it is through the MC theta. Heat absorbed by the ice and then it melt. We need to use latent heat, ML. Okay, so this is the formula lah. So we need to kena pandai pakai dalam situasi berbeza macam mana kita create the formula. We already have the formula doesn't mean we can solve all the question. Okay, this question is slightly different. So it was 200 grams, so 0.2 kg. And the specific heat capacity of the copper sphere is 380 given in the question. And from 100, it achieved the thermal equilibrium at the 0 here. So masa dekat boiling water,
dia 100 degree Celsius by thermal equilibrium. Lepas tu dia bersentuhan dengan ais 0 degree Celsius, maka dia berubah kepada kosong lah. See, this information is indirect. From 100, it changed to 0. Equal to the M we don't know. The latent heat of fusion is 3.36 times 10 to the power of 5. Okay, now find for me the M. By the way, you understand this part? The MC theta because it's still in solid state, right? Yeah. Okay. It just normal heat release பண்ணிச்சுனா MC theta பாய்ச்சுக்கோ. It doesn't undergo any phase change, right? The copper sphere is still solid what? So MC theta. ஆனா ஐஸ் கட்டி அப்படி இல்லை. ஐஸ் கட்டி வந்து சாலிட்லேருந்து லிக்விட் மாறுது. அதனால நான் latent heat பாய்ச்சிட்டேன். And let me know what is the answer. 2.262 times 10 power of 8. Oh. அவ்வளோ வெயிட்டா ஐஸு? You see or not? 10 power 8 na எவ்வளோ அது? 8 tan lah. 80 tan. Oh, dahsyat tu. Lagi sekali. I don't think so. That will be the right answer. என்னது எப்பவுமே கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிடுவேன், இன்னைக்கு மிஸ் ஆகுது. Uh, 0.0262. 2262. அப்ப 0.023 lah. Okay. 23 or 262 pun boleh jugalah. Ini baru logik. Dia punya apa mass. 10 power 8 tu lagi berat daripada copper. Okay. Now, let's move on to the next part. Example 8. The specific latent heat of vaporization of water is as 2,260,000. What is the quantity of heat Q released when 5 kg of steam condensed to water? Kalau condense ke, boiling ke, ini semua vaporization, latent heat of vaporization. Sama aja formula dia, Q equal to ml. But the question, yalah, question asking Q lah. Mass dia adalah 5 kg, latent heat is 2.26. You can actually make it as a standard form here. So 3 and a 6 times 10 to the power of 6. And the answer? One million and Yeah, you need to give it in a standard form. 1.13 times 10 power of 6. 10 power of 6. Okay, kejap 1, 2, 3. 10 power 7. 7 you dah cakap million kan? 7. Wait, let me check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 7 unit. Unit apa? Heat. Heat tu energy. Joule. Joule. Okay, good. Okay, example 9. A 500 watt electric heater is used to boil the water. What is boil? Nampak? Boil tu latent heat of vaporization lah. What is the time required to reduce mass of water
by 80 gram after the water has reached its boiling point. So it is given that specific latent heat of vaporization 2.2 times 10 to the power of 6 lah, 10 to the power of 6, not 6, 106 lah, 10 to the power of 6. So this one we need to use latent heat of vaporization. Okay, they use electric heater, so PT equal to ml. Okay, dia sebenarnya macam ni, Q equal to ml, tapi heat tu dia ada electric heater, so we use the PT. And dia tanya apa? Time kan? Jadi jadikan time sebagai subjek. So the mass is 80 gram. 0.008 1, 2, 3. No. I think 0.08 only. Okay. 0.08 only. 1, 2, 3. Baru dia ada 80. Lepas tu darab dengan latent heat dia. Specific latent heat dia berapa? 2.26 times 10 to the power of 6. And then power dia adalah 500. Berapa time dia? Itulah persoalan yang kita kena jawab. 361.6 seconds. 361.6. 362 lah. Kita round off. Okay. 362 second. Oh, okay. Kamu tepat-tepat dapat 361.1 Okay, boleh. Right. That will be the time. So 361 tu macam lebih kurang 6 minit lah. 6 minit. Okay. Next question. Okay, next question. Ni perubahan suhu dan ni kita dah pernah buat macam soalan macam ni. Saya rasa sebelum ni saya pernah tunjuk. Okay. Anyway, there. This type of question, right? Okay, we try again. Doesn't matter. Is it same question? No. Okay, no. Okay. What is the mass of the steam pula? Oh, okay. What is the mass of steam at 100 degrees Celsius required? Mass of steam to mass of water lah, macam mass of water lah. Required to heat 1 kg of ice until it boils. Okay. So 1 kg of ice, you need to absorb heat. And then it reach water at 0 degrees Celsius. And then you heat it until it reach 100 degrees Celsius. So, totally got two type of heat energy absorbed here. First, the Q1, they label for us ready. And then the Q2. Okay, this one, what is the mass of the steam? Dia tanya. Okay. Idea kita macam ni. Nak solve soalan macam ni. First, we need to know how much heat absorbed by this ice. Okay, it absorbed by the ice is equal to heat released by the steam. Masa heat released by the steam, kita akan gunakan ml kita kan. Masa tu kita kena cari what is the mass here. Okay, so that's the point of the question. So before we calculate the mass of the steam, we need to know how much heat is absorbed by the ice. Okay, so heat absorbed by the ice is equal to the Q1 and Q2. Okay, so
the Q1, the ice change to water, same temperature. Maksudnya kena gunakan ml. Lepas tu dari 0 dia naik 100 mc theta. Okay. So the M is 1 kg. ml campur mc theta. So M is 1 kg. And latent heat of fusion 3.36 times 10 to the power of 5 plus mc theta, the same 1 kg. 1 kg ice melt pun dia jadi water 1 kg juga apa. Jadi C dia berapa? 4200 times theta from 100, from 0 it become 100. So 100 lah perubahan suhu dia, mc theta. Okay, berapa dia punya total? $453,600. Saya dapat beza sikit. No, beza sikit, beza banyak. Salah. 3.36 power 5 tambah 4,200, lepas tu tambah 20 lagi. Not 756,000 Yes sir. 756,000 joule. Okay, but that is not the final part. Okay, dia tanya, okay, ni baru heat absorbed by the ice saja. Okay, sampai dia jadi sampai dia jadi water. Okay, water ni dia akan jadi steam. Okay, dia jadi steam at 100 degree Celsius. Masa ni lah kita nak kira ml. Dia tanya berapa mass steam, berapa mass steam yang telah ditukarkan dari cecair jadi steam. How much mass of the steam that undergoes the conversion lah. So, heat absorbed by the ice all this while is equal to heat released by the steam. So heat absorbed by the ice is 756,000. Heat released by the steam, ml lah. M tu kita tak tahu, mass of the steam. Latent heat of vaporization 2.26 times 10 to the power of 6. So, what is your mass? Soalan yang saya bagi ni semua yang susah-susah punya tau. That normally you cannot find from others lah. So, just in case lah, kalau dia tanya yang susah, I get you prepared already lah. 0.335. Yeah. 0.335 unit kilogram. Okay, that's good. Sir. Yeah. I don't understand the heat absorbed by ice Q1 plus Q2. Q1 plus, okay. Dah. Ice ni kita bahagikan benda ni kepada beberapa state kan. First it become ice. Lepas tu ice ni dia akan jadi water at the same temperature. Nampak? Itu latent heat of fusion. Lepas tu
Water ni dia it doesn't change the phase. Can you see? So it just the temperature change. So MC theta. Okay. Lepas water tu jadi 100 degree Celsius, dia akan jadi steam at 100 degree Celsius. Sekarang perubahan phase. The change in phase. Again the ml. Oh, okay. Okay. So kita buat sampai sini saja dulu. Sampai sini saja dia jadi ice. Ice tu jadi water, water tu dah boil. Okay, jadi berapa phase of heat that is absorbed? Q1 and Q2. Okay, okay. Okay. Lepas tu jumlah heat energy ni lah yang akan ditukarkan untuk jadi steam. That's why we add these two. Yes, sir. It almost the same as I think Like previous last question. week This one. question, last week one there. Okay, okay. You understand this example, then good enough already. Okay, right. Okay, done, sir. Next one. Ada lagi dua biji. Kita tengok. A P watt power dia tak bagi. Immersion heat is used to melt 0 degree Celsius. If 89.3 gram of ice melted in 5 minutes, what is the value of P? Very simple. Q equal to this one. They already tell melt. So ml. So they using a immersion heater or kettle. So PT lah. PT equal to ml. Power kita dah tahu. Time dia 5 minit. Jadi kita kena tukar jadi saat. Second. The mass is 89.3. Change it to kg. 0.0893. 1, 2, 3. And then the latent heat of fusion of the ice. 3.36 times 10 to the power of 5. What is the power? Hundred point 016. 100.016. I put 02 lah. Nampak cantik sikit. Okay, what? Biasa kita ambil untuk fizik kita ambil dua tempat lah. Ingat kalau sometimes the scheme also cannot trust. They will round off to the nearest whole number, you know. Itu dia tak bagi satu penerangan yang jelas. Maybe they accept both lah. Kalau previously, yes, we accept both. Okay. Example 12. 1 kg of ice is mixed with 1 kg of water at 25 degrees Celsius in a closed container. What is the percentage of ice remaining? Try to illustrate the problem. Okay. So we have a beaker, 1 kg of ice mixed with 1 kg of water. Kita ada ice dia. Okay. Okay, we try to illustrate the problem. So we already have a 1 kg of water. Okay, so what is the 1 kg of water is like a 25 degrees Celsius. Okay, in a closed insulated container. Sudah close lah. What is the percentage of ice remaining? Okay, so the heat absorbed by the what do you call, by the
ice is equal to heat released by the water. Kita sebab yang ni kita mixing kan. Kalau mixing kita guna mixture method lah. Betul tak? Have you thought about this? Answer வந்து மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. புரியல என்னது? ஸ்கூல்னோட சார் வந்து மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா தீரு ஜாப் பண்ணிக்க மாடியூல். அவங்க ஆன்சர் Bukan கொடுப்பாங்க, அதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். Macam tu je. Who was your teacher? Cikgu Syukur. Cikgu syukur. Tak bersyukur dah ni. Okay. But So, I think Cikgu Syukur pernah bagi latihan yang ni Aniki. Saya சொன்னாரு இதே மாதிரியான. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்தோடனே நீ மிக்ஸ்சர் அதை பற்றி யோசிக்கிறியான்னு கேட்குறேன். Have you thought of it? No. So you need to aware. They already tell mix together. That is the clue. Kalau dia mix, use the mixture method. Heat absorbed by the ice equal to heat released by the water. Okay. Heat absorbed by the ice to do what? Melting, right? So ml. Heat released by the water, the 25 degrees Celsius or it becoming 0 degrees Celsius because achieving thermal equilibrium with the ice. So mc theta here because the water is not going to change. Macam tadi. Oh, dekat sini. Okay. So heat absorbed by the ice is okay, tapi dia tanya what is the percentage of ice remaining. So we need to find the mass first. Berapa mass yang dia melted? We don't know. Latent heat of fusion is 3.36 times 10 to the power of 5. For heat released by the water, the mass is 1 kg. C is 4,200. And the theta is from 25 degrees Celsius, it becomes 0 degrees Celsius. So 25 minus 0. What is your mass first? .31 Okay. kilogram. Yeah. I know. 0.3125. Saya ambil dulu 4 tempat. Kenapa? Okay. Because depan dia tak ada ni significant kan. Jadi kita ambil lebih sikit kat belakang. Because this is not final answer. So I'm not rounding off yet. Because the question is not asking mass. Percentage of ice remaining. If this is melted, remaining should be 1 kg minus this. Betul tak? Sebab asal-asal ice dia 1 kg. So, percentage of ice remaining is equal to total dia 1 kg. So, I put 1. Remaining dia adalah 1 minus 0.3125. Darab 100. Normal maths lah. You understand my working here? Yes, sir. Okay. How much that will be? 68.75. 68.75. Remaining is correct answer. Macam-macam dia tanya. Okay. Right.
Okay, you can understand, right? This part all. Calculation okay? Okay, sir. நீ திருப்பி திருப்பி அதை நீ go through பண்ணினா okay ஆயிரும் அது. Okay? But yeah. I think I skipped this part right last time. Ah, Okay, come. Kita tengok pula sekarang. Okay, this one, the heating curve, same like we learned in our heating of naphthalene in chemistry, chapter 2. Okay. First, it is a ice. Okay, it is a ice. So, it is in a solid state. Solid heated until the melting point. Heat is absorbed. Okay, here the heat is absorbed. Okay, kamu tengok. Dia punya temperature naik kan? Kalau temperature naik, maksudnya apa dia? The average kinetic energy of the particles are increasing. Kenapa temperature naik? Okay, kena ingat temperature, the observation is temperature increasing, right? Okay, why? Kalau temperature naik, temperature increases, reason dia satu je. Average kinetic energy of the particles increases. Kalau kinetic energy of the particles increases, automatically temperature increase. Okay, so heat is absorbed, used to increase the kinetic energy of the particles, molecules. Okay, so temperature increases. So until it reach the melting point. This is the melting point. Melting point. Melting point also equal to freezing point. Remember that. Okay, dekat sini temperature dia constant. Temperature dia constant. And remember, here we use MC theta. Dekat sini kita guna ML. Latent heat absorbed. It is not normal heat absorbed. Latent heat absorbed. Why? Latent tu akan mengalami perubahan phase. So, latent heat absorbed to weaken the bond between the molecules. Here the temperature constant, right? So the kinetic energy of the molecule is constant. That's why the temperature is constant. Okay, and you also can write the sebab temperature ni constant because latent heat is absorbed to weaken the bond between the molecules. So the heat is not increasing the kinetic energy. So that's why the temperature tak naik, dia constant. Okay, so here it will be solid plus liquid, and then dia fully jadi liquid lah. Liquid heated until the boiling. Okay, as usual, heat absorbed used to increase the kinetic energy of the molecule, so temperature naik. Okay, so we use MC theta here. Dekat sini latent heat absorbed, okay, to break bond between the molecules. Tapi dalam chemistry kita akan tulis heat energy is absorbed to overcome the force of attraction. Okay, macam tu kan. Yang ni dia lain sikit. Kita kena hurai dia. Okay, to break the bond, to weaken the bond, okay, between the molecules. Kinetic energy of the molecule is constant. Temperature is constant. Because the heat energy absorbed is not used to increase the kinetic energy of the particle, but it is used to break the bond. Sepatutnya heat energy tu dia kena supply kinetic energy. Dia tak guna untuk tu. Dia guna untuk tujuan lain, iaitu break the bond. Jadi kinetic energy dia tak berubah. Kalau kinetic energy dia tak berubah, temperature tak akan berubah. Okay. So this latent heat of vaporization. And then finally you become the steam. Gas is heated. Heat absorbed used to increase the kinetic energy of the molecule. So temperature increase as usual. Can understand? Yes, sir. If I go too fast, let me know. Okay, sir. Okay.
Kalau heating dah faham, cooling should be okay. Okay. Tapi di sini kalau kita tengok dia punya keyword semua weaken the bond. Dia akan selalu akan tanya kenapa dia kinetic energy dia temperature dia constant. Jadi kamu kena bagi tahu dua sebab. First, latent heat is absorbed to weaken the bond, so the kinetic energy kept constant. That's why the temperature constant. Break the bond. Ini heating curve. Kalau kita nak jadi solid, jadi liquid, liquid jadi gas, kita kena break the bond. Kalau reverse, we form the bond. Membentuk ikatan. Okay. Now here, it is a gas. Cool down to its boiling point. Heat energy is released. Cooling semua energy release lah. Heat energy release. So kinetic energy of the molecule decreases because you are cooled down. Okay. So kinetic energy of the molecule decreases. So saya dah cakap kan, kalau average kinetic energy of the particle increases, temperature increases. Kalau average kinetic energy of the particle decreases, temperature decreases. Okay. Lepas tu dekat sini dia jadi condensation. Ni dari gas, dari gas. Okay, sekarang dari gas dia nak tukar jadi cecair, condensation. So latent heat, careful you need to don't use absorb, release, and molecular bond are formed, not broken or weakened. Kinetic energy of the molecule is constant, temperature constant. And then dia jadi liquid dah. Okay, liquid. Dekat sini, liquid cools until freezing point. Heat is released. Use MC theta to calculate. So kinetic energy of the molecule also decreases. Hence the temperature decreases. Okay. And then dekat sini, tadi dia dah jadi apa ni? Dari gas cecair, condensation. Sekarang dia jadi freezing. Okay. Cecair pergi solid, freezing. So latent heat release to strengthen bond between the molecule. Okay. To strengthen bond between the molecule. Antara solid dengan liquid, antara solid dengan liquid, the terminology you need to use is weaken ke strengthen. Weaken ke strengthen. Antara liquid dengan gas, you form or you break. You form or you break the force of attraction. The chemical bond between molecules. Okay, kamu tengok. Dekat sini, dia guna weaken the bond, right? It's between solid and liquid. Here also, solid to liquid, liquid to solid, strengthen the bond. Jadi directly opposite. Kalau liquid dengan gas, dia akan gunakan either break the bond or form the bond. Okay, kena tahu dia punya terminology, Okay. So kinetic energy of the molecule is constant, temperature is constant. Yeah. Okay, dah jadi ni solid. Okay. Solid cools, heat is released, kinetic energy of the molecule decreases because you are cooling off. Okay, so the temperature decreases. Can understand the heating curve and cooling curve? Sir, why latent heat release from molecular bond? Because the molecule, what you are expecting. I mean, I'm asking like what you are expecting there. It is water means molecule, right? Molecular bond lah. Oh, okay. Molecular. Tu je, tak ada benda-benda ni. Molecular bond. Here also bond between molecule. The bond between molecule sama juga dengan molecular bond. Sama je.
Tata bahasa je berbeza. Okay? Okey, okey. So kalau kamu tak not familiar with the bond between molecule, you just use a molecular bond. That's it. Latent heat absorb to break the molecular bond. முடிஞ்சிருச்சு. புரியுதா? Okey. Easy. Okay? So sama je. Bond between molecule and molecular bond is the same thing. Okay, வேற என்ன கேள்வி இருக்கு? இதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்களா எஸ்ஏல? இல்ல, மேபி 1 or 2 part only lah. ஏன் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு இந்த இடத்துல அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஓகே Okay sir, no question. ஓகே, நோ கொஸ்டின். ரைட். ஓகே, இப்போ அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். அப்ளிகேஷன் 2 பேஜ் je. Okay, application of specific latent heat. Okay, cooling system in refrigerator. Kita belajar macam ni working principle semua boleh keluar kat essay? Boleh. Ditanya semua. Ditanya specific part. ஆனா இப்போ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியலனா சம்டைம்ஸ் அவங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ இது எப்படி வேலை செஞ்சிச்சுன்னு தெரிஞ்சா தான் what kind of material we need to put அப்பெல்லாம் நம்ம சஜஷன் கொடுக்கலாம். So it's very important to know the working principle all. Okay, right. Let's continue. A refrigerator use the cooling effect from evaporation. Okay, cooling effect from the evaporation. அது என்னது cooling effect from the evaporation? Okay, imagine we are sweating. நம்ம ஸ்வெட் பண்ண பிறகு நம்மளோட ஸ்வெட் வந்து evaporated ஆகும். evaporated ஆயிட்டோனே என்ன ஆகும்? நம்மளோட ஸ்கின்லாம் வந்து செஜுவா மாறும். அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க, கூலிங் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் evaporation. evaporation நடக்கும்போது கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, during circulation of the cooling agent, okay, heat is absorbed from inside the refrigerator and released outside. One moment. என்னம்மா? இரு வர. ஓகே, சாஃப் ரீனா? Yes sir. ஓகே, ஜோம். During circulation of the cooling agent அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கூலிங் ஏஜென்ட், அதாவது benda bahan penyejuk அதை அப்படியே சர்க்குலேட் பண்ணும்போது heat is absorbed from the inside of the refrigerator and released outside. உள்ளேருந்து சூடெல்லாம் எடுத்துட்டு, உள்ள இருக்கிற சூடு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதை அப்படி வெளியே பஞ்சா கழுவா. அப்போ உள்ள இருக்கிற சூடு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வெளியே பஞ்சா கழுவாருன்னா உள்ள ரெஃப்ரிஜரேட்டர் kekal sejuk. Ini general idea dia lah. Tapi macam mana dia boleh melakukan macam tu? Okey, kita akan tengok. Okey, mana nombor 1? Okey, kita tengok. Number 1. Compressor. எப்பவுமே ஐஸ் பெட்டியோட கம்ப்ரஸர் வந்து கீழே இருக்கும். ஓகே, compressor, nama pun compressor kan, compress cooling agent, the gas lah. Sometimes இப்போ வந்து நம்ம காடியில் கூட சொல்லுவாங்க அப்பா அண்ணெல்லாம், என்ன கூலிங்கே, இந்த ஏர்கானில் கூலிங்கே இல்லை கேஸ் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேஸ் தான் கூலிங் ஏஜென்ட் சொல்லுவாங்க. Aircon also like that in the house aircon also. Sometimes tak cukup sejuk, you put the lowest temperature also because the cooling agent decreases or deteriorate, okay, over time. That's why. Okay, so the cooling agent compress the cooling agent to increase pressure and its temperature. அது அப்படியே compress பண்ணுது முதல்ல cooling agent. ஓகே, compress பண்ணி அது அப்படியே இங்க ரிலீஸ் பண்ணுது ரெண்டாவது இடத்துல. இதுக்கு பேர் என்ன? condenser. இங்க நம்ம இப்போ compressனா அது அப்படியே அமுக்கி 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 அப்படி சூடா ஆக்கி விட்டுரும். சூடா ஆக்கணும்னு இந்த இடம் வந்து condenser. ஹீட் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணும். அதனால தான் ஐஸ் பெட்டி பின்னாடியில் வந்து இந்த இடம்லாம் நீ கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சுடும். இந்த condenser, cooling agent releases latent heat during condensation.
they undergo condensation, and then it release all the heat energy here. Okay, first compress to increase the temperature and pressure of the cooling agent. At number 2, condenser, it undergo condensation, so releases latent heat of vaporization தான் அது பேரு. Condensation சொன்னாலும் latent heat of vaporization தான். Okay, then you go to the expansion valve. Expansion valve அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Cooling agent flow through the expansion valve. Okay, அது வந்து ஒரு எப்படி valve ni macam satu bukaan kecil lah, a small opening. Okay, அது எல்லாத்தையும் condense பண்ணி உடனே வாட்டர் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் தான் லைட்டா. அது எல்லாத்தையும் இந்த வால்வ் ஃபுல்லா அனுப்பும். Okay, expand it. Okay, after it go through the expansion valve, okay, it go to number 4. In the evaporator cooling, in the evaporator, this is the evaporator. Number 4 is the evaporator. Cooling agent, the liquid. Nampak tak? Di sini dia cakap cooling agent still gas. Tapi once enter the expansion valve, dia cakap liquid. Because it fully condensed ready. Okay, fully condensed. So, அந்த சொட்டு தண்ணி எல்லாமே இப்படி இதில் வந்துடும். இங்கே வந்துடும் 4வது இடத்துல. So, in the evaporator, cooling agent evaporate and absorb latent heat from inside the refrigerator. Okay, right. அப்போ என்ன சொல்ற வராங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து it will absorb the latent heat from the refrigerator. ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா சூடையும் இது இழுத்துரும். ஓகே, இழுத்துட்டு என்ன பண்ணோம், இட் ஃப்ளோ அவுட்ல. அந்த சூட்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அது அப்படியே ஒரு யூட்டன் போட்டு இந்த சைடு 2வது பைப் கிட்ட வருது. அப்படியே நம்ம 5ல ரிலீஸ் பேக் டு த compressor. ஓகே, cooling agent flow out from the evaporator to the compressor, and this process continue again and again. சரி, this is the overall picture how your cooling system in the refrigerator happen. இப்போ நம்ம இன்னொரு wrap up பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம படிச்ச விஷயத்தெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூலிங் ஏஜென்ட் வந்து கேஸாக இருக்கும். ஓகே, கூலிங் ஏஜென்ட் வந்து கேஸாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே வரும்போது கம்ப்ரெசரில் அந்த கம்ப்ரெசர் என்ன பண்ணுன்னா it will compress until the cooling agent has the high pressure and high temperature. Okay, so it go to the condenser and undergo and releases latent heat. Okay, releases latent heat. ஏன்னா condensation அந்த ரிலீஸா அப்சார்ப் பண்ணி ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை. ஏன்னா condensation என்ன அர்த்தம், ரிலீஸ் ஹீட். ஓகே, ஸோ யூ ரிலீஸ் ஹீட். ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற கேஸ் எல்லாத்தையும் tukar jadi liquid dah. Lepas tu liquid tu akan pergi ke expansion valve. Okay, எல்லாத்தையும் expand பண்ணிட்டு dia akan masuk dalam evaporator. இந்த evaporatorல என்ன பண்ணும், எல்லா சூடையும் அதை அப்படியே இழுத்து திருப்பி கேஸா மாறிடும். கேஸா மாறிட்டோன்னே அந்த கூலிங் ஏஜென்ட் திருப்பி கேஸா மாறிட்டோன்னே திருப்பி கம்ப்ரெசர் உள்ள போந்துரும். Can you get the idea? Can sir. Okay, right. Steaming the food. Okay. Water as a large specific latent heat of vaporization. This property enable the steam to be used for cooking by the method of steaming. So, வாட்டருக்கு வந்து அதாவது ஸ்டீம்ல latent heat of vaporization வந்து ஹையாக இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ ஹை until the steam can cook food. ஸோ அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். When steam condense on the food, the latent heat is released directly onto the food, enable the food to be cooked at faster rate. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முதல்ல அது கொதிக்குதுல அந்த ஸ்டீம் வந்து நேராக சாப்பாடு மேலே பட்டோன்னே கண்டென்ஸ் ஆகும்ல,
அந்த அத்தனை ஹீட்டுமே வந்து டைரெக்டாக சாப்பாடு மேலே பட்டுறதுனால இட் வில் குக் அட் அ ஃபாஸ்டர் ரேட் சொல்கிறாங்க. ஓகே, எனி கொஸ்டின் அபவுட் த ஸ்டீமிங் ஃபுட்? Condense on the food meaning? இப்போ தண்ணி கொதிக்குது, இப்போ நம்ம இங்கே கை வச்சோம்னா நம்ம மேலே பட்டு அது ட்ராப்லெட் ஆகும் தானே. இல்லாட்டி ஒரு பானை மூடி எடுத்து வச்சாலும் அது ட்ராப்லெட் ஆகும். அதான் கொண்டென்ஸ். ஓ, அந்த கொண்டென்ஸ் ஆனதுன்னா அது மசாக்க ஆக்கிது. அது மேல படுது, அவ்வளவுதான் அதோட அர்த்தம். டைரக்டா அது மேல படுது, சாப்பாடு மேல டைரக்டா படுது. ஓகே ரைட். மூணாவது, இது நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், இது வந்து நம்ம ஐஸ் பெட்டி கதை தான். பாடி ஃபெல் கோல்ட் ஆஃப்டர் ஸ்வெட்டிங். திஸ் இஸ் த ஸ்வெட், அவர் ஸ்கின் ஹியர், த ஸ்வெட் கிளாண்ட். அவர் பாடி ஃபீல் கூல் ஆஃப்டர் ஸ்வெட்டிங். This is because latent heat of vaporization is absorbed from the body when the sweat evaporate. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹீட்டையும் ஸ்வெட் வந்து எவாபரேட் பண்ணும்போது சேர்த்து கொண்டு போயிருது. அப்போ உடம்புல இருந்து ஹீட் போயிருச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? உடம்பு கூல் ஆயிரும். As a result, the body is cooled by the removal of heat. ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப கேட்பாங்க இது. Why burn from the exposure to the steam is worse than burn from the exposure of hot water? ஒருத்தனை வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் பட்டுருச்சு, இன்னொருத்தனுக்கு வந்து அந்த சம்டைம்ஸ் வந்து கொதிக்கிற தண்ணியோட ஆவி பட்டுரும். சம்டைம்ஸ் தண்ணி படாது, ஆனால் அதோட ஆவி, அதோட ஸ்டீம். ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டீம் எக்ஸ்போஷர் இஸ் மச் மோர் டேஞ்சரஸ் compared to exposure to the hot water. The specific latent heat of vaporization of water, okay, is larger than the specific heat capacity of water. ஏன்னா அது ஸ்டீமா மாறுனுச்சுன்னா latent heat, அது ஹாட் வாட்டராக இருந்தால் எம்சி தேத்தா. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the latent heat value dia sangat tinggi dari berbanding MC theta. Okay, this is because when the steam condense ஆகும்போது larger latent heat of vaporization is released compared to the hot water. So latent heat of vaporization is absorbed by the skin. It causes the serious injuries or burn to the epidermis and dermis. Pernah dengar tak yang ni? Steam is much dangerous than the hot water. Remember that. Okay. Next, pola. Got 2 number 5. Okay. Preparing cold drink is also using latent heat of fusion. Ice cube are put into the drink. Ice cube melt, absorb the latent heat of fusion from the drink. புரியுதா? எப்படி நம்ம ஐஸ் கட்டி போட்டாக்கா தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆகுது? அது டெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. எஸ், அது டெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்லையும் சொல்லலாம். ஆனால் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த ஐஸ் கட்டி வந்து இருக்கிற ஹீட், லெத்தன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணிட்டனால அந்த வெளியில் இருக்கிற தண்ணி, அந்த தண்ணிக்கு வந்து ஹீட் இல்லாமல் ஆயிரும். ஹீட் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? செஜு ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, த ட்ரிங்க் லூசஸ் ஹீட், ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ட்ரிங்க் ட்ராப். During the ice melting, the temperature of the mixture of the ice and drink maintain at 0 degree Celsius. ஏன்னா latent heat of fusion அப்ப temperature change ஆகாது, அதனால அது maintain. Number 5, maintaining freshness of food. The freshness of fish and meat can be maintained by placing them in contact with ice. ஏன் ஐஸ் பாய்க்கிறோம்? With its larger latent heat of fusion la, of course ice கட்டினா fusion. Ice is able to absorb large quantity of the heat from the fish. Fish கிட்டேந்து இருக்கிற ஹீட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஐஸ் கட்டி வந்து இழுத்துரும். அப்போ fish jadi sejuk. Okay, thus food can be kept at low temperature for an extended period of time. Can understand? Can sir.
Okay, that's all about 4.3. Okay, ஏதாவது கேள்வி இருந்தா யோசி வை, நான் 4.4 அப்லோட் பண்ணிடுறேன். Have you print out this? Printed, sir. Okay, good. Okay, gas law. Okay, ada banyak law kan dalam ni, boleh hafal? Charles Law, Boyle's Law. Charles Law, okay, kita buat macam ni. Charles Law cantiknya Toyota van, beraninya polis Vietnam. Last time we call I think nowadays the new syllabus they changed the third law. Last time KBSM we will use it as a pressure law. Jadi dia akan jadi PPT kan, kita dekat peperiksaan pertengahan tahun. Sekarang dia adalah Gay-Lussac. Gay-Lussac. Kamu hafal macam ni dah cukup. Charles Law temperature dengan volume. Boyle's Law apa ni? Pressure dengan volume. Gay-Lussac pressure dengan temperature. Macam tu. Okay? Ataupun kamu boleh hafal segitiga dia lah. Baik, kita akan tengoklah satu persatu. Baik, explain pressure, temperature and volume in terms of behavior of the gas molecule based on the kinetic theory of gas. And then all the three experiment lah. Experiment saya bagi last. Okay? And then solve problem involving pressure, temperature, volume for a fixed mass of gas using gas law formulas. Yang tu semua saya dah bagi semua dah. Baik, kita tengok dulu. Pressure, temperature and volume of gas in a closed container based on kinetic theory of gas. Contoh kita ambil satu bekas, kita tutup dia. Closed container. Ada gas molecule kan? Okay. What is the characteristic of the gas based on its pressure, temperature and volume in a closed container? Okay, kita tengok. Gas molecule always move randomly. Memang lah. Okay, sebab gas molecule lah. When gas molecule collide with the wall of the container and rebound, a force is exerted on the wall of the container. Okay, jangan pakat baca je, kena tahu apa yang sebenarnya dia ceritakan. Okay, kita tengok. Kita ada satu gas molecule. Kalau gas molecule ni dia pergi hentam dekat wall of container and then rebound, a force is exerted on the wall of the container. Kenapa dia cakap macam tu? How does the force actually form? Kinetic energy. No, இந்த மழை பெய்யுது, எனக்கு சரியா விளங்க மாட்டேங்குது. வெயிட் பண்ணு. ஆமா, விடியல எடுக்குது.
வர இடிலாம் அடிக்குது. ஓகே, ஹலோ, கேளுங்கதா? I can hear, sir. ஓகே, குட். இந்த ஏரோ பார்த்தோன்னே உனக்கு ஞாபகம் வரணும், உன்னோட சாப்டர் 2ல நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஒரு பந்து வால்ல பட்டுட்டு திருப்பி இப்படி வந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? Kinetic energy. நோ, not kinetic energy. யா, memanglah dia kinetic energy. இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம், betul tak? Ha. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்க்கலாம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்னா mv minus mu. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம அதில் ஒரு டைம்குள்ளார நடக்குது. அப்போ அது என்னத்தை ஃபார்ம் பண்ணோம்? ஃபார்ஸ் உருவாக்குது. இதான ஃபார்முலா, rate of change of momentum. Ha. So kalau dia rebound, force akan terhasil macam ni lah. Because போறப்போ ஒரு மொமெண்டம், வர்றப்போ ஒரு மொமெண்டம். அப்ப அந்த மொமெண்டம் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிச்சு? இது ரெண்டையும் செய்யும் போது ஈக்குவல் டு ஃபார்ஸ் ஆகுதுல்ல, அப்ப அதான் ஃபார்ஸ் எக்ஸிட்டட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இன்க்ரீசஸ், அதனால ஃபார்ஸ் இன்க்ரீசஸ் சொன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரா புரியணும். ஸோ நம்மளுக்கு எஸ் நம்ம படிச்சு இதை ஆஃபால் பண்ணிக்கலாம், பட் நம்மளுக்கு புரியணும்ல. ஸோ when a gas molecule collide with wall of container and rebound, இங்க நான் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புறேன் to make it clear. The rate of change of momentum, ஏன்னா எங்கேயாவது இடிச்சு அதோட டைரக்ஷன் மாறுனுச்சுன்னா rate of change of momentum, rate of change of momentum increases. Okay, so force is exerted on the wall. So when a force exerted on a particular area of the wall, அப்ப என்ன ஆகுது? pressure equal to force over area வருதா? pressure equal to force of area பாரு. Ha. அப்ப இங்க force exerted on certain area, so akan terhasil lah gas pressure. The force per unit is the pressure of the gas. So they are interrelated. Temperature, saya dah cakap kan, temperature always refer to the average kinetic energy of the particle. Kalau average kinetic of the gas molecule increases, then the temperature also increases. Or I put it in another word, when the temperature increases, no, this the vice versa is not true. Actually, the kinetic energy of the gas molecule increases, the temperature on the thermometer will increases. Okay, volume. Gas molecule move freely and fill the entire space of the container. Volume of the gas is the same as the volume of its container. We need to make an assumption. So this is characteristic of gas in terms of pressure, temperature and volume. Okay, we got three type of gas law. Let's move on. Boyle's law. Okay, beraninya polis polis. I give you the cara nak hafal. Beraninya polis Vietnam curi van Toyota. Okay, you make it like a song lah. Beraninya polis Vietnam curi van Toyota. This one, the new one. I have to create new one ready.
Ena saya hilang. Think something creatively. Hmm, beraninya polis Vietnam curi van Toyota. Sir, Ah, gilalah polis tu. gila lah polis tu. Boleh je lah. Okay. Gila lah polis tu. Okay, boleh. Ah. You dah hafal benda ni? Kamu boleh tahu lah. You must know how to decode. Gila lah polis tu. Boleh? So kena tahu decode Nice actually. Beraninya polis Vietnam curi van Toyota. Gila lah polis tu. Maksudnya ini Boyle's law. B for Boyle's law. Pressure dengan volume. Charles law. Volume dengan temperature. Gay-Lussac law. Pressure dengan temperature. Dia directly proportional ke, inversely proportional ke, nanti kita tengok. Okay? Mungkin nanti itu minggu depan lah. Okay? Right. So, untuk hari ni, I just tell you lah. Ada Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. Saya dah sediakan nota dia. Kamu boleh nampak ada banyak jenis calculation yang saya dah bagi dekat sini. Sebab my aim is one. I give all type of question ready, then you don't need to look for another source to understand something. Okay? Right. Yes, sir. Yeah, I think that's all for this week. Okay. You can see the summary lah if you want everything one shot. This one very nice summary. Okay. Dah dekat sini, eksperimen dekat belakang. Eksperimen ni kena tahu dia punya setup sebab soalan dia akan keluar guna setup ni, kamu tak tahu chapter apa yang dia tanya. Sebab tu eksperimen tu kena tahu. Okay, I stop here first. Next week we will wrap up chapter 4. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Take care.